Então, a gente vai passar para a próxima palestra agora, que é Johan Mattislis, Christina Messineo e Nicolas Bride, Beyond Structure Towards an Analysis of Semantic Patterns in the Gran Chaco. So please go ahead. Bueno, ¿cómo están? Saludos a todos. Nicolás va a compartir su PowerPoint, no sé si Matis pudo llegar o no, está conectado, pero vamos a hacer la exposición, bueno, en una partecita yo, la parte general, el marco general, y después va a seguir Nicolás. Fíjate si, ahí está. Bueno, hemos cambiado un poquito el título de la ponencia, es el Gran Chaco desde la perspectiva de la semántica léxica hacia un análisis integrado de la motivación léxica. Voy a hacer esta presentación en español y Nicolás va a seguir en inglés, entonces va a ser un poco más claro, sobre todo la parte de los ejemplos y la parte central de la exposición va a ser en inglés para que todos puedan entender. Si no me entienden, me dicen. Bueno, pasa Nicolás, ¿cuáles son los objetivos de nuestra ponencia? Es, en primer lugar, observar colexificaciones y patrones léxicos semánticos compartidos, en tanto manifestaciones de paralelismos semánticos entre las lenguas, y para eso elegimos el vocabulario etnobiológico de una lista o una base de datos de aproximadamente 2000 nombres de plantas y animales, específicamente o particularmente de plantas, que es de donde tenemos más datos, en 16 lenguas del Chaco, lenguas y variedades de 5 familias lingüísticas. Bueno, obviamente se trata de un objetivo muy ambicioso, pero bastante atractivo, por lo menos para nosotros. Así que, bueno, esperamos poder alcanzar algunos resultados o mostrarles. En el siguiente slide están, bueno, la lista de lenguas y variedades, las familias y las fuentes, y me voy a referir rápidamente a que la selección de las lenguas estuvo en parte condicionada por la disponibilidad de fuentes, porque hemos seleccionado los datos de fuentes, justamente de datos etnobiológicos, es decir, de trabajos hechos por etnobiólogos y lingüistas, fundamentalmente donde podíamos obtener el nombre científico de la planta o del animal, el nombre vernáculo y una descripción y características de la especie, ¿no? De la planta. Entonces la selección de lenguas está supeditada, condicionada por la disponibilidad de fuentes. Bueno, ¿qué es cuáles son las instancias de este trabajo en proceso? Hasta ahora lo que hemos hecho, elaborado una base de datos léxica, de fitónimos y zoonónimos, a partir de los nombres científicos que nos sirven en este contexto de lo que Lis, Sisu y Forkel denominan consépticons, o definen como consépticos, que serían identificadores que vinculan distintos niveles de conceptos a partir de las diferentes listas usadas en lingüística para hacer comparación de lenguas, ¿no? Y es lo que nos permite acceder rápidamente a las distintas, bueno, a las denominaciones de las plantas a partir del nombre científico. Una vez obtenidos los datos, estandarizamos la ortografía, porque la ortografía es absolutamente heterogénea en las distintas fuentes, son fuentes de distintos también momentos históricos, y los convertimos al alfabeto fonético internacional. Luego se procedió a una estandarización de la notación y la segmentación de glosas morfológicas, y por último a la detección de colexificaciones y patrones léxicos compartidos. Hasta ahí llegamos y tenemos algunos avances preliminares respecto a determinar qué tendencias formales encontramos en los procesos de formación de palabras, o sea, composición, derivación, etcétera, etcétera, incluyendo fenómenos de gramaticalización. Y esto es lo que podríamos denominar motivación morfológica. Por otro lado, tratamos de identificar
motivaciones semánticas en términos de Koch y Marzo, es decir, qué procesos como polisemia, metáforas, metonimias, subyacen a la formación del léxico. Entonces la motivación léxica, tal como la concebimos, tiene que ver con la motivación morfológica, o sea, formal, y la motivación semántica, lo que conforma el marco motivacional del léxico que vamos a analizar. Ahora bien, creemos que la motivación morfológica y semántica del léxico etnobiológico nos puede ayudar, o puede resultar un indicador interesante para identificar rasgos compartidos entre las lenguas, porque, bueno, debido al alto nivel de idiosincrasia en comparación con rasgos puramente gramaticales. Y me voy a detener un minutito en esta discusión de que no todos, digamos, ¿por qué idiosincrático y que no todas las motivaciones léxicas lo son? Por ejemplo, la otra diapositiva, por favor. Ahí tenemos un cuadrito donde muestra, por ejemplo, la colexificación entre hand y arm, o entre bird y mouth hair. Es más general, puede encontrarse en distintas lenguas del mundo, genética y geográficamente distantes. En cambio, colexificaciones del tipo perro tero real, que es con el mismo nombre para estas dos variedades que encontramos en Toban y Baclé y en Jlet Sur, o la colexificación entre otoño y quebracho colorado, o sea, una especie de planta, o más aún la colexificación en esta especie de planta que es la Roelia tueriana, y el nombre de la planta, que es el sonido que hacen sus frutos cuando son utilizados en juegos infantiles, en juegos de niños. Esa relación es mucho, bueno, obviamente más idiosincrática, más particular y propia de una cultura, de una región, incluso de un ecosistema. Entonces, una vez dicho esto, el marco teórico que estamos tomando en este momento es el de, o por lo menos que guía este trabajo, es el de tipología semántica, o tipología léxica, Kopiesca y Atam, Koch, Marzo, etcétera, etcétera, que permite ver de qué manera los distintos significados y dominios semánticos pueden expresarse mediante una misma forma o construcción, o bien por palabras sincrónicas o históricamente relacionadas. Y ahí es donde está el interés en ver fenómenos de polisemia, cambios semánticos, procesos metafóricos y metonímicos. También la semántica arial de Kopiesca y Lilligren es, digamos, también una guía teórica porque permite investigar la difusión de los rasgos semánticos en áreas lingüísticas particulares. Y por último, y no por eso menos importante, porque es una gran ayuda, son los métodos computacionales, que son técnicas de procesamiento de datos, que son semiautomáticas y que ofrecen soluciones para analizar grandes volúmenes de datos, como en este caso, de manera digital y combinarlo con los métodos clásicos de análisis que solo permiten una menor cantidad, ¿no? O alcanzan a una menor cantidad de datos. Los conceptos que nos permiten llegar a algunos resultados son los rasgos léxico-semánticos que han sido sugeridos como indicadores de arealidad por François, bajo la denominación de colexificaciones o calcos polisémicos, de manera que dos o más conceptos son expresados con una misma forma. Entonces tenemos, por ejemplo, en las lenguas chaqueñas, la colexificación entre año y verano, que se da en Toban, Ibaclé, Enjlet, Macá, Mocoví y Pilagá. También tomamos el concepto de patrones léxico-construccionales compartidos, que son expresiones que exhiben los mismos patrones semánticos estructurales en diferentes lenguas, y esto nos permite mirar también lexemas derivados y compuestos. Ahí hay un ejemplo de cómo se dice el vaso en las distintas lenguas. No importa, vamos a tener más ejemplos más adelante.
El background o de dónde, digamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, de alguna manera los antecedentes de la idea del Chaco como área lingüística, parten un poco de la hipótesis de Viegas Barros, de la hipótesis de la familia Matacu-Mataguaya, a través de la comparación de dos familias lingüísticas y de la detección de rasgos fonéticos regulares en 100 cognados, pero también de toda la discusión que tuvo lugar, bueno, hacia las primeras 2 décadas del siglo XXI, que tienen que ver con la hipótesis del Chaco como área lingüística, o sea, planteada por Conrigo, Lucio, Vidal y González, por algunos trabajos míos, y que fue fuertemente criticada por Campbell, ¿no? En el 2016, y que, digamos, la crítica está basada en que los rasgos gramaticales por sí solos no pueden ser indicadores de arealidad, y bueno, lo que él observa, y lo observa bien, lamentablemente para nuestra hipótesis anterior, es que son rasgos que se encuentran en otras áreas, entonces no podrían ser indicadores estrictos de arealidad. Los datos se basan también en estudios de vocabulario etnobiológico en el Chaco, también en las últimas 2 décadas del siglo XXI, que han sido bastante prolíferos, bueno, como ahí se nombran, y por último, los estudios de lenguas, de comparativos de lenguas asistidos por computadoras, citamos algunos, pero hay muchos más, como los de Chacón y List, Etalius, etcétera, etcétera. Bueno, Nicolás. So now I'm going to present the results, or some of the results from our analysis. One of the important parts to take into account is that we are not looking for cognacy, and that is why I'm showing a case of cognacy. The editor tool helps us detect cognates by aligning the corresponding phonemes together, which an example of which we can see here in this species, Achatocarpus praecox. Here we can see how the editor tool detects cognates, in this case between Enlet and Enlet Sur, in this species, the Palomataco. And I'm trying to move on, but I'm not being able to. Okay. Yeah, and another thing that we're avoiding is MAT, that is matter borrowings. Even though matter borrowings are an indicator of language contact, we are focusing here on semantic patterns. So again, the editor tool helps us identify matter borrowings, in this case between Enlet and Maca, and we can rule out these examples. What we're not ruling out is the case of polysemic calking, as referred to in Koptietskaya, Tam, and Liljegren, which broadly corresponds to what Francois calls collexification, or in this case we can see a strict collexification, in the sense that both the Toba denomination of this species and the Nivaclair denomination are translated as dog. So they name this species with the same word as dog. But it is important to know that these words are not cognates, or at least are not cognates up to our present knowledge. Perhaps in the future we will be able to see some regular phonetic changes, but up to now they are clearly not cognates. Here we can see a case of loose collexification or partial collexification following on Hill and List of the species Chinopsis balanzae, which is referred to in Spanish as Quebracho colorado. These 4 languages exhibit a partial collexification with the word for autumn, and we will see on the next slide how these words show they all colexify partially with autumn, but in different directions. So, for example, the Toba word for red quebracho, for Quebracho colorado, is derived from the word from autumn, from the word for autumn, while, for example, the Nivaclair word for autumn is derived from the denomination for the Chinopsis balanzae. This is a
Okay. Okay. It's important to note here that we're not dealing with, we're dealing with a non-idiosyncratic meaning, which would not be the case for spring and blossom. So I'll try to hurry on with the data. Here we can see another example of a shared lexicosemantic pattern. In this case, a strict case of lexicosemantic pattern, because Pycnoporus sanguineus in all these languages, Chorote, Yoguhua, Pilaga, Tapiete, and Toba Pilaga, is denominated as tree ear, like the ear of the tree, as we can see here. The colors tell us helps us tell apart the cognates. So these two cases are cognates, these cases are cognates, but the important part is that in all these languages, the expression means the ear of the tree. Here we can see another example of a shared lexicosemantic pattern, but in this case, partial, not strict, not complete, because in almost all of these languages, of these unrelated, mostly unrelated languages, the Passiflora muriana is denominated as the dog's testicles, but it is partial because, for example, in Maca, it doesn't, it refers to testicles, but not of the dog, but of a Nicolas, we just lost your audio. Can you unmute yourself? Yes, so can you hear me now? Yes, thank you. Okay, and in Enlet, it refers to the deer's testicles and not the dog. And here is an example of a shared lexical constructional pattern, which is again strict. All these names for the Senna pendula plant are translated as fox's food, any type of food, algarroba or sweet food, or beans in the case of tapiete, but in any case, food. And a very interesting example is Pectis odorata, which in all these mostly unrelated languages refers to some type of bee or some type of honey, probably referring to this tree as being the place where these honeys gather, where these bees or wasps gather. Here we can see the same example, but analyzed by us. And the Genopodium ambrosioides, which refers to, in Guarani, Soseño, and Toba, are referred to as a smelly grass or a smelly plant. We also look at the formal relations as well as the conceptual relations. We can see that the case of dog and terra real follows up on the formal identity or total polysemy. Formal identity, that is, they are both referred to as nu or piok, and so the honey or wasp refers to the space contiguity by means of formal identity. To the case of quebracho colorado or Sinopsis balanzae refers to autumn by temporal contiguity, and the case of fox's food for the Senna pendula refers to functional contiguity, and so on. And for the Genopodium ambrosioides, again, continuity because of the smell of the plant, and the ear of the tree because of the physical similarity expressed by means of the possessive construction. So in conclusion, our work is still in progress, but initial results make us optimize to pursue our studies further. We use computational tools to process linguistic data in a machine and human readable way. We concentrate on the integrated annotation of lexicosemantic patterns in basic and ethnobiological vocabulary in order to identify structures which are shared among Gran Chaco languages. And after comparing the ethnobiological vocabulary, mainly featurings in 16 languages belonging to 5 linguistic families, we may conclude that there seems to be evidence that the Chaco languages not only share grammatical features, but also lexicosemantic patterns as evidenced in ethnobiological vocabulary. And that these patterns highlight, I've written this, but I can't see it, so okay. Mainly derivation and compounding. As for semantic relations, metaphorical and semantic contiguity seems to be prevalent, although there exist some cases in which words share total conceptual identity. And given the idiosyncratic character of lexical innovations in this domain, we may suppose that semantic parallels
detected across languages were caused by contact rather than typological or universal factors. This allows us to advance into a typological study of aerosemantics in the Chaco region. And in the future, we hope to broaden our analysis further by inspecting more data of other semantic domains like kinship terms, for example, and adding additional levels of analysis like diachronic or the like. So these are our sources, which were also referred to at the beginning. I wouldn't like to end the presentation without mentioning this appendix, in which here we have written all the 60 cases of possibly, but not undoubtedly, contact due shared lexicosemantic patterns in Chaco languages. I'm not going to go over them one by one, but there are many of them. All of them are arguable, of course, and well, if any of you want to focus on or ask a question about any of this, well, now is the time. So thank you very much. Thank you very much to the presenters. We have, I think, about 8 or 9 minutes for questions. So feel free to put your name into the chat or to raise your hand using the reactions option on Zoom. One question that's been put into the chat is, how do you evaluate idiosyncratism? I was hoping for that question, and I was fearing for that question. It's a difficult task. Actually, nowadays, as far as I know, and I think as far as Christina and Matis know, there are no ways to exactly evaluate idiosyncrasy, but the exploration of some of the types of semantic motivations could be an indicator of more or less idiosyncrasy, in the sense that, for example, of course, this is us speaking. This is not proven or conclusive, but for example, there are plants whose names are mainly based on the color of the flowers or on the smell, for example, things that are immediately observable. So I would say that those cases are perhaps of low idiosyncrasy in comparison to species of plants or animals. Whenever I say plants, I also mean animals, in which, for example, the motivation is guided by the comparison with a specific species or with a specific animal. For example, there are cases that relate these, which we haven't shown, but that relate the form of the plant to the fish, the eye of the fish's eye. So in comparison to just characterizing a plant as smelly or as stinky, I would say that those cases perhaps exhibit bigger idiosyncrasy. Thank you. I thought it was, yeah, it's kind of ambitious, because if you worked on more, let's say, basic lexicon, then you can use existing databases like clicks, for example. But with the data set that you're using, which is, I'm not actually, I'm not criticizing the choice, because I think that's where you have more data, so it's good. But that makes it more difficult, because then you won't have this kind of, let's say, control data on very specific natural elements. So that was really for me the tough part of your work. Thank you. Thanks a lot. Thank you too. Yes, that is indeed true, and in some way we could say that there is it's not a vicious circle, but it's more like an, I wouldn't say unsolvable, but unsolved problem so far. Anyway, in the previous works, we have used clicks as a control tool. In this case, we have attempted to use Tamalex as and other dictionaries as a control tool. But the thing is that and this is why I say that
perhaps could be considered an unsolvable problem, that many of these species are indigenous to the Chaco region. So it renders it very difficult to compare with other parts of the world. But yes, indeed, that's why the idiosyncrasy criterion serves to somehow fill that void. So there's a question in the chat from Patty, and I'll read it out loud. So it seems to be a two-part question. So are there any evident geographic patterns emerging, with the result that a particular set of languages appears to be a core area of contact, whereas other languages in your sample are more geographically peripheral? And so then the follow-up question to that is, to what extent are you finding shared patterns distributed among multiple languages in your survey of the Gran Chaco versus in particular pairs or subsets of languages here and there? Good. So yes, we have. We are beginning to find certain bundles, so to say. So, for example, Tobacom, and especially the eastern variety of Tobacom, shows especially more, much more shared semantic patterns with Macá and other languages of the eastern Chaco region, whereas, for example, the languages spoken around Salta and Tartagal and Jujuy and the Bolivian Chaco tend to show more similarities between among each other than with languages like Toba or Mocovi. So, for example, there are cases like the name of certain fungi, which in the eastern regions tend to be conceptualized as horses, penis, and other in the western regions tends to be conceptualized as tar dung. In relation to that, for example, Ayoreo, spoken in the northernmost part of Chaco, so to say, is the language that shows least actually so far none collexifications with others. And again, Nivaclea and the Enjet languages also show much more collexifications than with other languages, and so on. But that is part of the future. Quería agregar algo a la pregunta de Pat. Hay el trabajo de Combri et Alius justamente se enfoca en rasgos areales y periféricos, y este es un buen camino para investigar los patrones semánticos, pero bueno, estamos todavía en los pasos muy previos a eso, pero es muy interesante que nos podría guiar en esa situación de rasgos centrales y periféricos en cuanto a lo semántico. Gracias, Pat, por la pregunta. Gracias, muy interesante. I think we should have time for one more question. Are there any other questions? If not, let us thank our speakers.